Now we are going to discuss about the formulas of the chapter electrochemistry. Okay. So electrochemistry la நம்ம basically நம்ம மூணு விஷயத்தை பத்தி தான் டீடைலா படிக்க போறேன். Galvanic cell, electrolytic cell and the conductance of electrolytic solution. So first வந்து நம்ம galvanic cell பத்தி பார்த்துக்கலாம். Galvanic cell. Galvanic cell is a cell which converts the chemical energy into electrical energy. So chemical energy of a spontaneous chemical reaction is converted into electrical energy. Spontaneous chemical reaction சொல்லும்போது நமக்கு சொல்லிடலாம் delta G வந்து நெகட்டிவா இருக்கும் இல்லையா? So galvanic cell ஓட ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் Daniel cell. Daniel cell is a cell that is made up of zinc and copper. Zinc எங்க இருக்கும்? Zinc will be there at the anode and copper will be there at the cathode. So I'll be representing that cell here. Okay, this is your electrode here. Here again another electron is connected to a Sol bridge. Here some inert electrolytes will be there in the Sol bridge. Okay, just this is the setup. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இங்க வந்து what is happening is electrode ல இருந்து சொல்யூஷனுக்குள்ள ions வருது. So ions வருது. இங்க யாரு? இங்க anode ல zinc தான் சொல்லியிருக்காங்க, cathode ல copper. So just remember this cell is having a reaction zinc plus Cu2 plus give you zinc 2 plus Cu. This is what the total cell reaction of this Daniel cell. Okay, so எப்பவுமே நீங்க தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா anode இந்த சாப்டர் மொத்தமாவே உனக்கு தெரிய வேண்டிய நீ தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனோட்ல எப்பவுமே ஆக்சிடேஷன் தான் நடக்கும். ஆனோட்ல ஆல்வேஸ் ஆக்சிடேஷன் இஸ் ஹேப்பனிங், கேத்தோட்ல ஆல்வேஸ் ரிடக்ஷன் இஸ் ஹேப்பனிங். கேத்தோட்ல ரிடக்ஷன் தான் நடக்குது. ஓகே, ஆனோட் ஆக்சிடேஷன், கேத்தோட் ரிடக்ஷன். ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர்? M வந்து Mn பிளஸ் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் ஆக்சிடேஷன். கரெக்டா? M வந்து Mn பிளஸ் ஆகுதுன்னா இட் இஸ் லூசிங் எலக்ட்ரான், இட் இஸ் அண்டர்கோயிங் ஆக்சிடேஷன். ஆக்சிடேஷன் யார் தான் பண்ணுவேன்? Actually anode la da oxidation nadakum. So zinc is undergoing oxidation. So we can say that anode la the reaction is zinc is giving you zinc 2 plus 2 electron. Now fine, cathode la enna nadakumna cathode la vandu a metal is getting deposited into the electrode. So cathode la it is deposition. Cathode la enna nadakum? Reduction nadakum. Cathode la yaar irukku? Copper. So copper 2 plus is gaining 2 electron to give you copper. This is what the reaction is happening. Okay, so anode yaru zinc. So inga zinc dhaan varum, here anode. Cathode yaru copper. Appo this is cathode. And what is the charge? Just remember this word, lon. Galvanic cell la the important thing you have to remember is, important word is lon. Left oxidation. Left side la oxidation dhaan nadakudhu. Yes, left side la this is oxidation process. And anode, it is anode. The charge is negative. So left oxidation, anode negative. அப்ப cathode என்ன ஆகும்? Cathode வந்து positive ஆகும். ஓகேங்களா? You got this? Yes. இந்த செல்லை எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும்? செல் ரெப்ரசென்டேஷன்ல எப்பவுமே anode half cell, anode half cell first எழுதணும் leftல, then you have to write the cathode half cell. Okay, so anodeல நமக்கு தெரியும் zinc தான் இருக்கு. So we are going to write a zinc solid. Then அது Zn 2 plus aqueous solution ஆ மாறுது. This ரெண்டு டபுள் லைன் இல்லையா, அது is nothing but the Sol bridge. Then cathode ல என்ன ஆகுது? Cu2 plus வந்து getting deposited to Cu solid. This is what the cell representation. So how you are going to find out the cell potential? Cell potential கண்டுபிடிக்கணும்னா there is equation E cell is equal to E right minus E left. ரைட்ல யாரு தான் இருந்தது? ரைட் சைட்ல நம்ம பார்த்துட்டோம், ரைட் சைட்ல நம்மளுக்கு கேத்தோட் தான் இருந்தது. ஸோ இ செல் இஸ் ஈக்குவல் டு இ கேத்தோட் மைனஸ் இ ஆனோட். ஓகேங்களா? ஸோ இ செல் வேல்யூ, இப்போ இ செல் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா we can say that the reaction is spontaneous reaction. Spontaneous reaction. இப்போ இ செல் வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ் தான் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, இ செல் வேல்யூ நெகட்டிவ்னா ரியாக்ஷன் இஸ் non-spontaneous சொல்லிக்கலாம். Then if the E cell value is 0, E cell value 0 ஆயிருந்துச்சுன்னா the reaction is at equilibrium னு சொல்ல வேண்டியதான். சரிங்களா? So with respect to the E cell value, we can say that whether the reaction is spontaneous or not. Okay, now இந்த cell potential வந்து standard conditionல கண்டுபிடிச்சிடலாம்.
and non-standard conditionல கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ல நம்ம எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ் இல்லைங்களா, நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்கும் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ். அந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அங்க வந்து எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ்ல எல்லா எலமெண்டோடையும் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் அவன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹைட்ரஜன். ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரானை ரிலேட் பண்ணிட்டு அவன் எல்லாத்தோடையும் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வந்து 0 வைக்கிறேன். ஓகேங்களா. தென் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட் அவங்க மற்றவங்களோட எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஹையா இருக்குன்னா அதோட மீனிங் என்னதுன்னு பார்ப்போம். ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஹை அப்படின்னா அதோட மீனிங் என்னதுன்னா ரிடக்ஷனுக்கான டெண்டன்சி அதிகமா இருக்கும். ஹீ வில் அண்டர்கோ ரிடக்ஷன். புரியுதா? ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஹையா இருந்துச்சுன்னா that particular guy will undergo reduction. If somebody is undergoing reduction, he will act as a good oxidizing agent. The standard reduction potential is directly proportional to oxidizing power. Okay. If a standard oxidation potential na oxidation கான tendency அதிகமாகும். So he will definitely undergo oxidation. So if somebody is undergoing oxidation, he will be acting as a good reducing agent. So standard oxidation potential is directly proportional to reducing power. Okay, reducing power. Fine. Now standard condition la நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம். non standard condition வந்துச்சுன்னா, if it is non standard condition, what we will do? non standard condition la நம்ம செல் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணும்னா we can use non-stication. It is a simple equation. It is used to ask in many papers. நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு equation இருக்கு. delta G is equal to minus NF E cell. And delta G is equal to delta G naught plus 2.303 RT log Q. இப்படி ஒரு equation நமக்கு தெரியும். Okay. Now what we are going to do is delta G க்கு பதிலா minus NF E cell ன்னு எழுத போறேன். Here delta G naught ஆகும்போது minus NF E naught cell ன்னு எழுதிடலாம். Plus 2.303 RT log Q. இது எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா NF வச்சு டிவைட் பண்ண போறேன். சும்மா NF இல்ல minus NF வச்சு நான் டிவைட் பண்ண போறேன். minus NF வச்சுட்டு நான் எல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ண போறேன். minus NF. So நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் என்ன எழுதிடலாம்? ஓகே, E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF log Q ன்னு எழுதிடலாம். This is what the non-stication for non-standard condition. Usually அவன் டெம்பரேச்சர் வந்து 298 கெல்வின் தான் கொடுப்பாங்க. டெம்பரேச்சர் 298 கெல்வின் கொடுத்துட்டேன்னா டெம்பரேச்சர் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம், R வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். Faraday 1 Faraday is equal to 96,500 coulomb னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். So RTF substitute பண்ணிக்கலாம் when the temperature is 298 Kelvin. So you will be getting the equation as short E naught cell minus 0.059 0.00 இல்ல 0.0591 by N log Q. Q is nothing but the reaction quotient. இப்போ நம்ம டேனியல் செல் எடுத்துட்டேன்னா Zn plus Cu2 plus gives you Zn2 plus Cu. So activity of a solid we can neglect. So மீதி இருக்கிறது என்னது? It's Zn2 plus by Cu2 plus. Product ஓட concentration by reactant ஓட concentration. So Q என்ன வரும் இங்க? Zn2 plus by Cu2 plus. So product ஓட concentration by reactant ஓட concentration இங்க substitute பண்ணிக்கலாம். You will be getting the non-stication at 298 Kelvin. Temperature 298 இல்லைன்னா நீ இந்த equation தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து equilibrium constant. Okay, equilibrium constant and non-stication relation பார்த்துக்கலாம். At equilibrium, what is going to happen? At equilibrium, delta G will be 0, right? E cell will be 0. Equilibrium, E cell 0 ஆகும். So நம்மளோட equation was E cell is equal to E naught cell. நம்ம 298 Kelvinல எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? E naught cell
minus 0.0591 by n log Q. This was the equation. At equilibrium, E cell is 0. So this is going to be 0. So E naught cell is equal to 0.0591 by n log K equilibrium, because Q becomes equilibrium constant when it is at equilibrium. So you got the relationship between E naught cell and equilibrium constant. So you can able to find out this one. Okay. So now what else we have to discuss? Yeah, concentration cell பத்தி discuss பண்ணோம். Concentration cell. What is concentration cell? You will have same half cells, different concentration. What is the meaning? Anode half cell and cathode half cell same தான் இருக்கும். What will be different? Concentration differ ஆகும். அப்படி இருக்கும்போது what is going to happen? Equation is E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 by n log Q. Correct? That's what the equation. Same half cell இருக்கும்போது நமக்கு சொல்லிடலாம்ல E naught cell என்ன ஆகும்? E naught cell is going to be 0 because E right minus E left will be 0. So you will be having the equation E cell is equal to minus 0.0591 by n log Q. இப்படி எழுதிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ log Qன்னு சொல்லும்போது இங்க சேம் ஹாஃப் செல் different concentration தானே. So again if I am taking the concentration different, like we can have the reaction MS, Mn plus ஆகுது aqueous solution, then salt bridge, Mn plus M ஆகுது. Okay, so இங்க வந்து C1 concentration oxidation, this is anode half cell, the other one is cathode half cell. இங்க concentration C1 னா இங்க concentration C2. So நம்மளுக்கு எப்படி எழுதலாம்? E cell is equal to minus 0.0591 by n log product by reactant தானே, product வந்து C1 by C2. So இதோட minus change பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we can write the equation 0.0591 by n log C2 by C1. So நம்ம இப்படி equation எழுதிக்கலாம். இது யாருக்கு? For the concentration cell. நமக்கு equation concentration cellக்கும் கிடைச்சிருச்சு. Okay, now we have to go with the electrolyzers. Electrolyzers happening in the electrolytic cell. Electrolysisல என்ன நடக்குது? நீ electricity கொடுத்துட்டு chemical energy, chemical reaction நடத்த வைக்கிறீங்க. So கண்டிப்பா this will be non-spontaneous. இதுல you have to just remember standard reduction potential high இருந்துச்சுன்னா, metalோட standard reduction potential high ஆயிருச்சுன்னா, that one will be deposit first. Okay, standard reduction potential high ஆகும்போது that will be depositing first. Now Faraday's law of electrolysis பார்த்துலாம். Faraday's laws of electrolysis. Faraday's two laws of electrolysis we have to see. Okay, so Faraday's law of electrolysis la Faraday என்ன சொல்றாங்கன்னா, just remember one Faraday deposit one equivalence. Very important, one equivalence. ஒரு Faraday எவ்வளவு deposit பண்ணுவேன்? one equivalence of substance deposit பண்ணுவேன். one Faraday உனக்கு தெரியும், it is 96,500 coulombs. So Faradayயோட first law என்ன சொல்றாங்கன்னா, mass of substance deposited is directly proportional to the quantity of electricity passed. So proportionality constant மாத்திட்டேன், W is equal to ZQ. Q is equal to IT, current into time. So we can write as W is equal to ZIT ன்னு எழுதிடலாம். Z க்கு பதிலா நான் substitute பண்ணிட்டேன்னா I will be getting EIT by 96,500 ன்னு எழுதிடலாம். E னா என்னது? E is nothing but the equivalent weight. Equivalent weight க்கு நமக்கு equation தெரியும், molecular mass by n factor is what the equivalent weight. Right, n factor பத்தியெல்லாம் நம்ம டீடைலா சொல்யூஷனோட ஃபார்முலாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். சொல்யூஷனோட ஃபார்முலா சீரிஸ் I will be giving in the description. You can watch so that you will be getting the clarity. No, சொல்யூஷனும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், பட் சொல்யூஷன்லும் பேசிக் கான்செப்ட்ல இது இருக்கு. நம்ம இது பேசிக் கான்செப்ட் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, அதோட லிங்கும் நான் கீழே கொடுத்துட்றேன். ஓகேங்களா? So you can watch that too if you didn't see that. Fine. So W is equal to EIT by 96,500. So finally molecular mass substitute பண்ணிட்டேன்னா you will be getting molecular mass into I into T by
n factor into 96,500. This is the equation for first law. Then second law என்ன சொல்றாங்க? Second law என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ same quantity of electricity pass பண்ற, same quantity of electricity pass பண்ற, electricity same quantity of electricity pass பண்ற to two or more series of connection. Okay, series of connection. Series connectionல இருக்கிற ரெண்டு செல் இல்லைன்னா அதோட அதிகமா இருக்கிற செல்ல நீ சேம் குவான்டிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணும்போது மாஸ் சப்ஸ்டன்சர் மாஸ் டெபாசிட்டட் will be in the ratio of their equivalent weight அப்படிதான் சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான். ஏன்னா when same quantity of electricity is passed through different electrolytes, the mass deposited will be directly proportional to their chemical equivalent weight. So WA by WB is equal to EA by EB. These are the two equations of Faraday's law. ஆனா நம்ம இங்க சொல்லிட்டேல, இந்த நான்சிகேஷன் சொல்லிட்டேல, நான்சிகேஷன்ல எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த n என்னதுன்னு தெரியணும்ல? ஆமா, n is number of electron transferred. Number of electron transferred. n னா number of electron transferred. Number of electron transfer பண்றது எப்படிதான் உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியும்? equation வந்து நீ பேலன்ஸ் equation எழுதிட்டேனா தான் உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். சோ நீ இந்த equationல number of electron wrong எழுதிட்டேனா your answer is gonna be wrong. Yeah. சோ நீ என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த equationல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க கொடுத்திருக்கிற equation வந்து பேலன்ஸா இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணா. if it is balanced, go for the equation. if it is not balanced, first balance பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் equationக்கு போயிடுங்க. very important. n is number of electron transferred. okay, now வந்து நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம், we can discuss about the conductance of electrolytic solution. okay, conductance is represented by G is equal to 1 by R. R is nothing but resistance. இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் இல்லையா, நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண தேவையில்லை. R is equal to rho L by A ன்னு எழுதிக்கலாம். rho, what is rho? It is resistivity or இன்னொரு பேர் இருக்கு specific resistance. Resistivity or specific resistance. And we can write as 1 by rho is equal to kappa ன்னு எழுதிடலாம். 1 by rho is equal to kappa. Kappa na it is conductivity or yeah, specific conductance அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? so 1 by rho இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆகும், R is equal to rho L by A. ரோக்கு பதிலா நம்ம 1 by kappa ன்னு எழுதுவோம். 1 by kappa into L by A ன்னு எழுதிடலாம். look at that. so you will be getting the equation R is equal to 1 by kappa into L by A. okay, so look at that. what is L by A? L by A is actually cell constant. G star ன்னு represent பண்ணிக்கலாம். that is cell constant. and இந்த kappa இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா kappa is equal to 1 by R into L by A. so 1 by R ன்னா என்னது? 1 by R is nothing but conductance. so kappa is equal to conductance into cell constant ன்னு எழுதிக்கலாம். kappa is equal to G into G star ன்னு எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? வெரி குட். so இது இந்த equationல வந்து look at that. R is equal to 1 by kappa into L by A ன்னு எழுதிட்டேல, இங்க வந்து kappa is equal to 1 by R into L by A. இதை நான் இப்படி எழுதிக்கலாமா, kappa is equal to G into L by A. இப்படி எழுதும்போது we'll be getting a definition of kappa. Kappa is equal to G எப்போ, when L is 1 centimeter, A is 1 centimeter square. length, because நம்ம எழுதின equation அது G into L by A. so conductance or the specific conductance, conductivity or specific conductance is nothing but conductance of 1 ml electrolytic solution, because length in the area is volume. Yeah. what is conductance, or sorry, what is specific conductance? There is a conductance of 1 ml electrolytic solution னு சொல்லிக்கலாம். 1 ml electrolytic solution. Then one more thing you should remember, when you are diluting the liquid, when dilution is inversely proportional to kappa. so dilution is dilute பண்ணும்போது concentration கம்மியாகும் இல்லைங்களா, concentration கம்மியாகும்போது kappa is also decreasing. okay, now we have to discuss about
molar conductivity, cap m, molar conductance and equivalent conductance. Molar conductance or equation 1000 kappa by m, and here equivalent conductivity is 1000 kappa by n. இப்படி discuss பண்ணிக்கலாம். But very important thing, இதோட unit is very important. If the unit changes, everything is changing. Cap m, molar conductivity at particular concentration is equal to Simon centimeter square per mole inverse ன்னு எழுதிடலாம். Equivalent conductance ஓட யூனிட் என்ன வரும்? Simon centimeter square per equivalence ன்னு வரும். ஓகேங்களா? So unit should be, you should be careful with the unit. Unit change ஆச்சுன்னா the equation will be changing. Just remember this one. Then we are having another equation for limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity. What is limiting molar conductivity? Molar conductivity at infinite dilution. Okay, limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity or conductivity at infinite dilution. Conductivity at infinite dilution. இது வந்து நம்ம எப்படி டீடைலா நம்மளால எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு டைம் இல்ல. So what we can do is d by Huckel-Onsager equation. Lambda m is equal to lambda m naught minus a root c. This is what d by Huckel-Onsager equation. So we are representing a graph of cap m versus root c. Strong electrolyte க்கு ஒரு மாதிரி graph வரும். This is the graph for strong electrolyte. So this is for strong electrolyte like KCl. இந்த graph வந்து நீ extrapolate பண்ணிட்டேனா, இந்த graph extrapolate பண்ணிட்டேனா என்ன ஆகுது? Cap m naught கிடைக்கும். What is cap m naught? Limiting molar conductivity at infinite dilution. When the concentration becomes 0, at that time concentration 0 ஆகும்போது இருக்கிற molar conductivity தான் limiting molar conductivity ன்னு சொல்றேன். Okay, weak electrolyte, the graph will be going like this one. Graph will be like this one for weak electrolyte. Okay, weak electrolyte, this is what the graph. Now there is one more law you should be remembering, that is Kohl-Rausch's law. Kohl-Rausch's law of independent migration of ion. And the Kohl-Rausch's law of independent migration of ion என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டோட limiting molar conductivity is the sum of limiting molar conductivities of its anion and cation. So for example, if I wanted to find out the limiting molar conductivity of K2SO4, I can find out it as K2SO4 எப்படி dissociate ஆகும்? 2K plus plus SO4 2 minus. இல்லையா? So 2 into limiting molar conductivity of K plus cap m naught of SO4 2 minus. இப்படியே நல்லா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதுதான் Kohl-Rausch's law சொல்றாங்க. It is limiting molar conductivity. But when it comes to the equivalent conductance at infinite dilution of K2SO4, this is very important. If we are talking about the equivalent conductance at the infinite dilution, this values will not be there. Just cap equivalence of K plus cap equivalence of SO4 2 minus. So this is what the equation. Then we can say that lambda equivalence, molar conductivity, equivalent conductivity at some concentration is equal to molar conductivity by n factor. இப்படியும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேங்களா? Then degree of dissociation, you will be having the equation molar conductivity at particular concentration by limiting molar conductivity. This what is alpha? Alpha is nothing but the degree of dissociation. So அப்படியும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். In a nutshell, these are the formulas that you should remember in electrochemistry.